Good morning. Я в коматозе. Ой, бля. Догоняем сейчас пуэром и стартуем. Что-то давно я не запускал. Пока праздники были, пока там нахуй еще это какая-нибудь суета наплета. Надо гамать, а то сейчас выйдут там Цусимы, Last of Us и вторые. Надо гамать на релизе, ёпт. Вот. Ну вот, бета-тест, да, прошел, бета-тест заканчивается, вот, и к маю ждем Цусиму, а потом, может быть, к осени ждем Last of Us 2. Ушур. Матозные войны, yes. Коматозничаем. Я не знаю, кто я. Я уже и забыл, где я там остановился, но сейчас будем вспоминать. Нам нужно проплатить за хату ему еще. Надо еще за битрейтом следить, как он вообще будет. В тот раз полная хуйня была же. Не на том стриме, а на прошлом. Полный же шутизм был. Полнейший, блять, да. Какие-то пропуски кадров идиотские. Что это было, я не знаю. Но и, в принципе, если пропуск кадров меньше процента, то можно не переживать особо. Будет бегины, я думаю. Кстати, вот эти вот треки все АПшные, блять, оказывается. За каждый трек там прилетает АП, нах. Вот это вот то, что сейчас играет, например. И я так понимаю, оно тоже все АПшное. Вот это да, блять. Мы с этим типом, наверное, уже переговорили, я уже не помню. Где мои задания. Позвонить Алисе на следующий день. То есть в среду, да, получается, не в этот день. Убедить парней хард-диск, рассказать, что произошло на самом деле. Или, то есть мы будем с ним сейчас разговаривать. Все элементы брони. Снимите ботинки жертвы, да, это мы этого Кима усыпим, а сами пойдем ночью снимать ботинки. Но это моя страта, я не знаю, получится у меня или нет. Анта, здорово, лови респект. Сегодня упиваюсь я Пуэркином. Вот, пока первый час раздупления, да, посмотрим, как оно. Запустил я чуть пораньше назначенного времени. Ну, чеснок, я считаю, все равно чеснок. Поспрашивайте, что мог значить татуировки. Окей.
Сейчас, короче, с этими типами перетрем, посмотрим, что они там, попробуем их убедить. Убедить Тита, что им манипулируют. То есть вот это, да? Пуэркина заказал, это респект. Что я еще могу сказать? Заценишь, тогда расскажешь. Ну, я так понимаю, нам придется ролить эти 20%, потому что у нас больше нет никаких вариантов. Пока он ко мне подойдет. Окей. Titus Hardy will never falter. Fat Angus, just remember it's about more than Glasia. It's about outside in the midday sun. Ruins. The pavements are cracked and the benches peeling. Newspapers blow in the wind. Huh? He'll get it. Go on. Got it. Kill you because they don't like you. All because... Просто потому что... Пусть будет первое. Он дергается непроизвольно, еще раз об этом скажешь, и уже не напишешь никакой отчет. Под столешницей руки его жались в кулаки, это видно по шее и плечам, он не шутит. Да, я понял. Ваш Зайлен зовут. Вы нас убьете. Он черкает блокнот. Тебя просто вешают, как в темные века. Вставляют труп на потеху. Тебе бьют по голове, спины подвешены, на веревке, возвращая это к пьянству. Надо думать, надо думать. Что тут вообще происходит? Я хочу вот это ответить. Что-то какая-то шуе. We didn't hit him, okay? That's it. That's the weak one. You officer, you will be next if you don't shut up. He's onto you. He knows what you're trying to do. Ну что ты делаешь? Повернуться к Ангусу. А ну что, убить меня и как убили его? Просто без причины? Повернуться к Тео. Если я не заткну, то что? Вы меня тоже убьете? Прям тут в баре? За что? Ни за что. Окей, го на Ангуса. Мы его не вешали даже, он уже был труп. Он захлебывается воздухом. Он умер до того, как вы его подвесили. Жиробас, тщедушный мужичок, отвечает Ангусу, громкий отвешивает громкий подзатыльник. Еще одно слово копом. Отвалили череп проломлен. Тыкает пальцем в старика. Убери руки с пояса, сейчас не 31, и у меня все под контролем. Сзади повисает тишина, такая глубокая, что слышно, как сипит Ангус. Анже, где твой сраный ингалятор? Тебя послушать прям подыхаешь. Дом забыл. Лиззи оборачивается, он к посреднику. Твоя помощь здесь больше не требуется, иди передай это Эврару. Ладно, передам. После долгой прогулки по берегу она, не оборачиваясь, уходит. Бинго, он весь твой вопросы. Ответы.
Так вы его не убивали. Он уже был мертв. Так кто тогда убил наемника? Есть какие-то улики? Кто вообще придумал его повесить, она? Ну, помогла другая девушка, она придумала его повесить, а мне понравилось. По политическим причинам это правильный посыл. The big guy turns to Glenn, who's about to say something. The blonde shuts his mouth before a word escapes. Еще раз повторяю, поворачиваюсь к тебе, Тит. Все парни Харди здесь, коп. Эта девушка с парнями Харди просто работает. И все равно ты ее не знаешь. We're hardy boys, and that's it. Nope, you're not getting to her. It's Klasia you want to talk to. He nods. You hang the corpse to cover up the wrinkles of Повесили труп, чтобы скрыть истинную причину смерти. Какую? We're not sure. Не уверена. Пуля, наверное, рана незаметная. So there was. То есть рана все-таки была, прежде чем Try looking for it one more time. шлешь тело, стоит еще раз его посмотреть. Cause the girls asked us to. They were in some shit. Девчонки попросили, они что-то круто вляпались. Plural. Девчонки во множестве. Есть другая девчонка, их две, держи это в уме. Беседа наверняка к ней еще вернется. Did she kill him? Она его убила. No idea. Копа без понятия, девчонка сказала, что это не она. Что произошло ночью в воскресенье? Came down. She seemed really out of it. Drugged В классе спустилась, он указывает на лестницу, и она была совсем отъехавшая под наркотой, даже сильнее обычного, но знаешь, выпущенные глаза, лицевые спазмы, и которые неприкольные. like she'd redosed after something went down. Выглядело так, будто она повторно закинулась, когда случилась какая-то срань. Видал я уже такое, и ей было страшно, когда я понял, что кто-то умер. I've done this job for 10 years. I've seen it before. It's the Я 10 лет этим занимаюсь и дал уже раньше. Классическая сцена с политиком и мертвой проституткой в отеле, только наизнанку. Отличная аналогия, босс, хикает мужичок с крысиным лицом. You don't get to talk yet. Тебе слова не давали мутные, тыкает в него пальцем. Ты у нас пока на скамейке запасных. Это тоже отдыхай, Ангус, он снова поворачивается к тебе. That's okay. Так Сак вовсе не против, он продолжает терпеть и хотел бы... Не смог бы ничего сказать. We went upstairs. Что было потом? Мы поднялись наверх, ну и, конечно, наемник был мертв. В окне дырка от пули, все переебано. Он скребет подбородок. Повсюду грязное белье и бутылки. Means they'd been Все переебано в том смысле, что они трахались. In the corpse. We hang. Пиздец. Гений на риторике. Переебано. Типс поправил окно, труп мы повесили. Nah, he's my brother. He's in the window replacement business. Если Классия его не убила, зачем этот подлог? Not yet. Just some ideas. She says the shot. Пока не только пару мыслей. Она сказала, пуля пришла, скажи через окно. Вот тебе улика. I'm thinking. Думаю, что чье-то прошлое нагнало своего владельца, либо ее, либо его. Hers, you mean? Ее, если вы хотите сказать. One of those. У нее, что называется, бурное прошлое, а то, что выстрел прошел мимо, может, целились в нее. Толково кивает парень, сам о том же думал. Окей. В прошлом у тебя тоже есть соображение. I do. One of those. Есть. Убить мог и кто-нибудь из его дружков-наемников. У них есть оружие, навыки, наверняка и застарелые обиды. Может, кто-то другой из Кренеля. Он задумчиво умолкает. Tell you what I'd do. Check out the code. Вот что сделал бы. Осмотрел бы береговую линию на предмет удобных точек для стрельбы. Может, That's what
посоветоваться бы с товарищем, который разбирается в баллистике. Вот что сделал бы я, если бы не отвлекался на клоунские пляски с тобой. Please calm down. Он успокоился, отбросил смятение и снова стал собой. You may have noticed our girls. В классе его не убивал, зачем этот подлог? Как ты мог заметить, наша красавица во что-то вляпалась. Ничего не заметил, вляпалась в дерьмо какого рода. That can't show up on Такого, при котором лучше не податься на глаза полиции. За ней кто-то охотится из старого мира, откуда она сама. Кто за ней гонится? Кто-то влиятельный, он смотрит в окно, связанный с Моралин Терном. Она явно боится за свою жизнь, сказала, если промелькнет в вашей системе, ее тут же исчезнут. Окей. Why would you help someone like that? By taking on a murder? Зачем помогать такому человеку брать на себя убийство? would I? Зачем он пожимает плечами? Ну вот, принимаем мы тут всяких беглецов и неудачников, такой уж Мартинес. Окей, это бесполезные два диалога будут. The lieutenant gives a smile only you can see. You do that. Hey, cop. Давай, он хватает пиво, крутит его в руке, потом ему что-то приходит на ум, и это коп пока не ушел. Suddenly, the wind picks up out. Снаружи вдруг ты поднимается ветер, ты слышишь, как он стучит по окну в больших рамах, таскает газеты, кружит подле танцев столпом теплого воздуха. Она полно понимает глаза. В классе приехал Мартин с надеждой спрятаться, как и многие из нас. Когда некуда идти, волна прибивает к этому берегу, профсоюз принимает таких людей, и да, она оказалась в защите, но... Refused that protection. Ну ты все предпочел, чтобы мы ее не арестовывали. That's right. Именно. We didn't take Если бы мы не помогали людям, которых сюда приносят, тут осталось бы просто развалина до пар контейнеров. Take that into account. Мы примем это во внимание, лейтенант пускает блокнот в карман куртки и готовится уйти. Alright, что мы пойдем к трупаку, что ли? Потребуйте у классе объяснений по поводу истории, рассказанной парнями Харди. Ну, это какой-то основной самый квест. Это самый основной квест, как мне кажется. Классик. Кто это вообще? А, окей. Так, который на крыше ЧПшит. It's always good to see you. Раз снова вас видеть, она устало улыбается, опираясь спиной на перила. Something in her demeanor has changed. Ее поведение что-то изменилось. Она устала, смирилась со своей судьбой, она здесь с тобой, и будь что будет. And what's to come. Смотрим в глаза. She looks back. Unfortunately. Time moves slowly. Don't worry. We will protect you from her beauty. We will consult you. We will see through deceits. You are shielded. You are advised. Ты получил ответ на длинных белых костях, есть мускулы, которые скрепляют ее конечности, и все это под серебристым комбинезоном. Alright. The strange moment ends. It was brief. Странный момент проходит, он был кратко, не более 2 секунд. Окей. I understand.
I knew there was a chance you'd get them to tell you. It's what you do. You're the police. For what it's worth, I'm sorry for wasting your time. This is good. Хорошо, сначала вот... Between you two, then move on to Что за слова, блядь? Которые возникли между вами, а затем переходи к вопросам. Уладь. Уладь. Разумение, окей. Ну, раздупление, да, раздуплишь пока. Хорошо ли? Тут что-то не так. Я не слышу, что она говорит. Пусть говорит, она такая высокая, худая, усталая тростиночка, что вот переломится. Если вы понимаете, что правда в конце концов всплывет, зачем же было тратить наше время? Это все из-за парней Харди. Я не могла просто так забросить их со счетов. Они всего лишь пытались мне помочь. Она опускает взгляд, помочь выкарабкаться из этого дерьма, в которое я попала. Недостаточно веское оправдание. Круто мне объяснение. Вы подчиняетесь коалиционному правительству. Коалиционному правительству. Значит, ты моралинтернул. Она тянется за новой сигаретой. Беглый взгляд через плечо на море. Она уже не раз так делала. Необъятные морские просторы занимают весь залив и уходят за горизонт, отливая золотисто-серым при дневном свете. The Occident, and then Aranye, the old world. Введите для них базу данных, отправляйте людей к ним на суд. Женщина прикуривает сигарету. Что происходит? Что вы такого сделали? Просто бизнес, обычные дела, но некоторые представители моралинтерна считают, что это плохие дела. Стоит мне только появиться в ваших записях, и они найдут меня, найдут. Найдут. А если найдут, то что? Они убьют меня. Если вы укажете мое имя или возьмете меня для дачи показаний, я сразу попаду под жернова моралинтерна. Она вздрагивает и вымученно улыбается, и тогда я в полной жопе. Из-за какого-то нелепой случайности я не имею никакого отношения к этому убийству. Вообще-то она все-таки имеет некоторое отношение к этому убийству. Что вы такого сделали, что вас теперь ищут? Что произошло здесь, ту ночь, когда он погиб? Мы были там. Она показывает окно, где видны очертания кровати вместе, в постели, я имею в виду. Ну ладно, она делает глубокий вздох, встал на коленях, только вошел у меня, лежал на спине, смотрел на него, уложил, как позади меня, не разбился окно и повернулась посмотреть, увидела отверстие в стекле. Повернулась к нему, он выдыхает, на мгновение повисает тишина, его глаза смотрели сквозь меня, а рот был распахнут в безмолвном крике. Я видела... Безумная боль проходит сквозь нее запредельной темной волной, и несмотря на это, она продолжает. Я знал, что он мертв еще до того, как он упал на меня. Он был тяжелый, я спихнул его в себя, и он упал на пол. Вон там. Она показывает в окно. На нем была только обувь. Я прикусила подушку, чтобы не закричать, затем пробежала вниз. Повисая долго пауза. Она просто стоит, опустив руки. Я ждал второго выстрела по мне. Я думала, он непременно будет, но так и не дождалась. She looks down with a wince. Her cigarette has singed her. She throws it away. And immediately proceeds. What time was this? В котором часу это было? Когда это произошло? Нам нужна как можно более точная информация. Точное время не знаю, около полуночи. Хорошо, он делает заметку в блокноте. Вы находились в состоянии опьянения? Не так сильно, как обычно. А он нюхнул дорожку, но еще чем-то закинулся и пила. Выйдет озарение.
Крикотит говорил, что у нее были лицевые спазмы сильнее, чем обычно. Oh, yeah. I did Ну да, really она not наклоняет like голову на бок и снюхла одну из его дорожек, чтобы разум прочистить. Отличная мысль прочистить разум. Тебе тоже нужно прочистить разум, проникнуться его мыслями. Может, вы видели или слышали стрелявшего? No. Нет. Что вы делали после этого? Ничего, я была в ловушке, я не могла выйти из своей комнаты, натянула с себя какую-то одежду и выползла обратно, задержанного штора. Изо рта потекла кровь, не сильно, совсем чуть. Все еще лежал на полу, развалился. Я больше не могла находиться рядом с ним, поэтому побежал вниз, прочь из номера в коридор. По ступеням я знала, что там будут люди. Билл был не из приятных, но все в рамках закона, по крайней мере, здесь, в Ревашоле, да и в Арании. Что именно вы занимаетесь? Промышленным шпионажем. Я поступил на работу в одно предприятие, чтобы потом предать его. Все прошло достаточно хорошо, меня просили сделать это снова. На сей раз с компанией покрупнее, с которой очень-очень не хотелось бы связываться. Я получил доступ к бухгалтерской документации к данным за 20 лет. Мне нужны названия компании и имена тех, кто нанял вас. Лейтенант постукивает по блокноту. Речь идет о сберегательном банке округа Лос-Дюэн. На первый взгляд компания выглядит незначительной, но они входят в конгломерат Лос-Кап. Это было моим вторым заданием. Первым была печатная компания, вы вряд ли ее знаете. А что касается моих нанимателей, не знаю, кто они, но они меня тоже ищут. Вместе с Лоскапом, я их друзья и их друзьями из СМИ. Тяжело вздыхает. Как только вы раскрыли как участника конкурентного разведывательного наваждения союзников, вы становитесь активными. Alright. Американцы идут люди совершенно гораздо более ужасные вещи. Так, ну, это шутизм. Четвертый вариант ответа это так. Это когда чувак не хочет выбирать из 3 вариантов. Ответ right. Разрушил, я разрушитель. Люди потеряли работу, хорошие люди, не только эти ублюдки из руководства, а тоже, как я получил доступ к бухгалтерии, она качает голову, пытаясь прогнать эту мысль. Многие пострадали, добавляет решение нам, но это лишь моя проблема, и не вам ее решать, вам нужно убийство расследовать. Что произошло после того, как вы сбежали вниз? Сильвия стояла за стойкой, и она опускает взгляд. В баре было полно народу. Парни Харди стояли столик напротив сцены. Думаю, в зале для профсоюза не было места. Руби тоже была там. Она веселилась, она ненадолго умолкает. Я сел за ним за столик, они были рады. Мне же не нужно было ничего говорить. Руби уже знала, что что-то не так. Руби. Ну как, формально да, Руби тот человек, к которому обращаются только когда что-то случилось, что-то такое, с чем необходимо разобраться, она организатор. Судя по его словам, в руках у этой Руби сосредоточена серьезная власть. Она ей доверяет, как и остальные. Ладно, давайте продолжим, что было потом. Но Руби предложила поговорить наверху. Я показал ей, что в номере. С этими людьми я познакомился еще в декабре, они в курсе моей ситуации. Знаю, что мне нельзя оставлять документальный след. Руби была первой, кому я рассказал. Она сказала, что решит этот вопрос, но знаете, это ведь как раз по ее части решать вопросы. Я помогал ей тащить тело в ванную с помощью ремня, мы поставили под его душ, чтобы он стоял вертикально. Поставили под душ. Чтобы по трудным пятнам можно было подумать, что его повесили.
Да. We completely missed the temper. Мы совершенно не заметили, что с тем что-то не так. Похоже, вы сделали вовремя. Сколько прошло с момента смерти? Минут 20? About 20. Да, около 20 минут. Руби объяснила, что при этом кровь, ну вы знаете, как это бывает. Она смотрит под ноги, затем поднимает глаза их светло-карих глаз на тебя. Что было потом? We went outside to talk Руби to вышла на Titus улицу, before. чтобы поговорить с Титом и парнями. Я просто смотрел на Лели в ванной, и мне пришлось одеть его. Надеть броню было непросто, но я так много раз видел, как I've и seen him take it off and put it ну, on и снимал many и надевал. times. It took Ruby maybe half an hour. Примерно через полчаса Руби вернулась и привела Тита. К тому моменту мне уже было все готово. Они принесли его. Я знала, что они собираются делать. Обставить все так, чтобы будто его повесили. Руби так сказала. А в чем прикол? Почему они сразу так колятся? Ruby said to wait here. Чего я занимаюсь, пока они его вешали? Руби сказала подождать здесь. А еще сказала, что мы с ней какое-то время не увидимся. Что мы должны залечь на дно или вроде того. Так и сделала. Это Руби, где она сейчас? I don't know. I haven't seen her since. Но задание заставить Тита рассказать, где Руби. Пиздец, опять к Шизу бежать. Не знаю, я ее больше не видела. We'll need to Нам take the solution to the heart. придется спросить парней об этом. Interesting. Why did this Ruby go through so much trouble to hide something someone else did? Look into this later. When he was shot? Когда застрелили, он задумался, возможно, не знаю, зон, разбившись стекло, заглушилось все остальное. What? Why Это вы would I убили put его? myself А through что? Она insanity? с трудом собирает последние остатки сил. Думаете, я добровольно пошла бы на это безумие, чтобы нагнать себя в такую ловушку? Она молкает. He wouldn't have died if it Ветер wasn't усиливается, если бы не я, он бы до сих пор... I would never Он hurt был him. до сих пор жив, я знаю, но я никогда не причиняла бы All ему kinds боль. of crazy things happen. Нужно быть готовым к любому безумию, если в деле замешаны наркотики. Главное, хорошие мои наркотики. Славные хорошие He наркотики. was a serviceman. He must have had a gun. Он же был на службе, а значит, у него наверняка был пистолет где-то рядом, куда она могла дотянуться. Now, you guys suddenly have theories pouring То in. есть теперь у вас внезапно появилась масса различных теорий, хотя совершенно очевидно, что вы просто тычете пальцем в небо. What does that mean? Do drugs make you aggressive? No. People don't take drugs to kill each other. They take them to feel okay with each other. I thought you Ravishol people would be more enlightened on this. I'm sorry, officer. I'm under some stress here. I'm sad to hear that. They must have said it in some fit of frustration. Это печально. Наверное, это было сказано от страха или под давлением. Они не могут сейчас так думать. Я говорила с ними после того, как все произошло, и никто не посчитал, что я причастна к этому. Getting scared now of you, the downstairs people, all of it. No. I specifically asked him not to carry firearms when he was with me. I did not kill him to defend myself from rape. I told you before. That wasn't what happened. Like what? That's the first thing that went through my head when I heard the glass break. I thought they'd found me. They've killed him to punish me. All last week, I've tried not to talk to anyone or be seen with anyone so they wouldn't be hurt. I've come to understand Что другие люди не пострадали. Однако в итоге я поняла, что это уже паранойя. what happened. То, что произошло, не имело ко мне никакого отношения. Может, имело. I just don't know. I don't know anything. We can't go after loose cap. Not yet. There are other, saner leads. I don't ask you to, Lieutenant. Last week, Angus and Titus's brother, I think he's called Tibbs, took care of it.
You should have another look at that window. После этого тебе нужно будет еще раз взглянуть на окно, реконструировать события вон там. Yes, you see the glass sparkling out of the corner of your... She nods, silently. She doesn't even smoke. Just... He's thinking, are we done? Or maybe you should take her to the station for safekeeping. She lied to you, and she's a flight risk. No, that won't be necessary. Just leave her alone. She's been through enough. She doesn't need this police brutality. Multiface, I'm beginning to doubt your judgment. Are you sure you're not sleeping on the post? You have to wake this one up with force. Греки, я начинаю сомневаться в адекватности твоих суждений. Уверен, что твоя бдительность не дремлет. Если хочешь посильнее надавить на нее, придется разбудить этого товарища. Драма 2, низкие шансы, yes. Yes. You're just one. Good, yes. This means she could have heard something, like what you were doing before you blacked out. You do not need to know that. What you need is to ask normal police questions, like... Get a grip, he thinks. At least do your personal stuff when I'm not here. Like, for example, Actually, officer, I didn't know his name. I just called him. a nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Lelystad. That's a good start. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations recorded neatly in blue ink. The last missing pieces of a puzzle of flesh. Последний фрагмент это трупной головоломки. Где находится штат? In Oranje, officer. It's, I think municipality is the term. A nowhere town there. You were almost right, officer. His race was occidental, not mondial. I'll update the form. Yes. We were compatriots. Did that bring you together? No. He was too old for that. And from another part of Oranjenrek. I didn't even understand his accent. What brought us together was in Oranje. Sex, alcohol, speed, probably also sildenafil. No love for Mother Oranje, but wasn't he a soldier? This could be worth pursuing. No. He left the National Service after they taught him to do what he did on Seminine. He wasn't the flag-waving kind. He was the making money, killing people kind. He was by no means a stupid man. A people person. A small platoon leader. Certainly not a patriot. There is nothing on Muindi. The old, old world is dead, and we both knew it. Maybe Oranje did bring us together. In loathing. I love Revachol, though. I hope she loves me, too.
Blue. Light blue. They were like little blue galaxies, you know? It was strange, seeing those eyes in his fucked up face. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something, watching him speak. He had a combat wound on his chin and mouth. Yes. Severe. It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. Ah, yes. His hair, if you can remember. It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made it oily. Not nice to stroke. I couldn't Ну, convince вот, him кстати, to do вопрос про татуху. Oh, that. It was a map of his life and the places he visited as a soldier. It was mostly for showing off to chicks, though. How? Imagine him lying in bed. Freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Is this Orani's lit? Yes. This is the very essence of what Anis lit. A moment's respite, dark and hopeless as the struggle itself. He's smoking and drinking, of course, and his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them. And the woman goes like, "What was this, baby?" And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bat shit there. Killed some loincloths." And so it goes. Star after star, port after port, third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. Oh, yeah. No, thank you. I've seen enough of him dead. I can tell you what they meant without looking at them. Go on. He was a blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Orania needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people on the Seminine Islands, and on other islands too. All of the islands. After this, he came to Revachol and got killed himself. Change of topic, perhaps? He was 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. He had many scars that made him appear older. But no. We even celebrated his birthday, like, some weeks ago. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. Looks like you were right, officer. Points are good. Have one, you old dog, before we all die. The young woman looks at you, then the lieutenant, then you. The lieutenant blinks. His expression does not change. All right, let's see where this is going. Another fantastic moment. What next? Что такое в игре идет что-то чудесное? Что за диалог вообще? All right. Окей, нам дали опыт как
когда-нибудь, когда-то в жизни. Хоть раз в жизни мы получили опыт. Хорошо лейтенант складывает бланк к другим бумагам и на мгновение задерживает взгляд на женщину. Coolly, gracefully, she pours herself more Давай себе coffee. еще кое спокойно, женщина. Yeah? Alright. Так, и чё? 3%. Opioid receptor antagonist. Halt. Put down the pipe, scumbag. The narc is on the scene, and he's gonna tell it to you straight. Drugs are for losers. They fry your brain and rewire your circuits to self-destruct. And they make you masturbate too. Have a drink instead. Have 2. Have 3 bottles of wine. It's impossible to masturbate after 3 bottles of wine. And remember, friends don't let friends get high or be sober. Peace out, little brother. Wait, stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42? Below the damage, the weeks of decomposition, all the swollen indignity of mortality. How old are you? That's where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurement. You could ask either one of them. Huh. How old do I think you... She's buying time to formulate the best. I don't know. 1, 2... I don't know what I'm supposed to say. How old is a newborn cop who doesn't remember he's a cop? You're not. Sure he is. You know, age is just a number. Yes, but for him that number is much larger than 35. Wait. This requires scientific measurements. To the laboratorium. Чтобы забыть, нужны еще очки. This window is pristine on the inside. Unlike the one next to it, the golden light melts away into the blue, glassy darkness of your mind. In it are 2 neon-lit shapes, a man and a woman on the single bed. Like the witness said, the man is kneeling, the woman is on her back. It's the night of March 4th and a shot has just been fired. The man looks directly at the woman.
The shot's possible directions converge in his mouth, a ray cast from somewhere outside, entering his brain, ending him. From the roof outside, location A prime, the glass fractures around the bullet hole, shards face inwards like a corona behind the woman's back. The ray cast from the man's mouth unravels into a fan of possible directions, all on the roof at first. The shot could have come from any of them. This is composite location A prime, most likely of the origin points. %, with a weapon that's good for medium range, like a rifle or sports pistol. This is a good short distance, but not too short. The perpetrator aimed with their back against the railing, or possibly kneeling for precision. This would explain why it only took them one shot. The lights were on in here. Outside it was dark. It was like shooting fish in an aquarium, a well-lit aquarium. The victim opened his mouth to let the bullet in. Neither of them would have seen anything outside in the darkness, too busy with their own bodies. None that you've found thus far, but that doesn't mean there aren't any. Point X would contradict the woman's testimony, rendering the entire proposition void. These figures would be wiped out, detective. That's a 28%, yes. In this model, the shot could have come from a greater distance. Nothing excludes the possibility. Should we extrapolate to include every possible point of origin in Martinez? The man does not know the bullet has entered his brain. He never will. Death comes faster than the realization. You would need a map for that. A map of Martinez. The bookstore. They have maps. You're thinking, what if the shot didn't come from the roof, right? А вот нам расскажут, где я могу карту взять. Finally. Конечно, магазин лейтенант наконец все ближе. Вы думаете, что стрелять могли не с крыши, да? Good. We should come back with the map and compare the landscape to the radius of the shot. Нам еще вроде как тело прочекать надо. Еще раз. The man is decomposing visibly now. Every hour, he looks less like a creature and more like a pile of intestines. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Your arm reaches out and your eyes close, as if by their own volition. It's dark. His face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips, like the oral cavity is cold and moist.
A ball-like tongue attaches itself to the base of the mouth. You're on the right track. The tongue moves freely in the cavity. The mucus of the mouth is slippery, fragile, even through the latex. From the soft meat, teeth are budding. Hard pearls of bone in the gums and in the back of the mouth. Can you feel it? You're so close. Rip his jaws open now. A vision of black and dark red death, pried open by your hands and studded with teeth. Looks like he's laughing. Death fumes rising from his throat. And there, in the back of him, you see a hole, barely visible to the human eye. It is swollen shut, almost vanished. No larger than 0.4 centimeters in radius, and abrasion collar. This is what we're after. Abrasion collar. Kuno is silent. A black trickle of liquid runs into his throat from the wound. Your index fits right in there. A tight tunnel of flesh opens up. Tissue damage. Wide enough for 2 fingers. As you... The fuck is happening? Ah, shit, see? Your yellow fingers slide into the remains of the limbic system. There is no resistance. It's gelatinous. The slug-like structures are damaged too. The tearing extends deep into... The lieutenant answers with a sound. Fucking cavity, see? Your fingers are all the way in now, reaching toward the inside of his skull. The cavity goes further, but the entry wound isn't wide enough for the rest of your hand to follow. All the muscles in your body harden. Time to enter him. Your fingers reach toward his skull. His cerebral cortex feels like jelly. Cold jelly. Strange fluid streams down your wrist. Sharp, serrated material. The edges cut right into your skin. The pain is barely noticeable under the adrenaline rush. Блять, представь, сейчас будет анлаки. Пизда. You push your hand further in. The bullet keeps rolling between your fingers as you beckon it to come out. Out comes his small folding knife. The lieutenant moves its blade across the man's skull. Withdraw your hand. Ah, yeah. With a crack, he punches the knife in the skull. Then, one more time, and one more, until the bone comes loose, like eggshell. Inside, you feel the jello move from his poking. Can you push it out? A fractured piece of lead, like a flower, blossoms from the man's head, followed by your finger. Beautiful! A bullet. Unknown calibre. Rifled. You may remove your hand from the victim's head now, officer. Well done. Here is your prize. We need to add an item to the injury list. Injury number 4. Oval entry wound with an abrasion collar. Soft palate. Back of high velocity. Temporary cavity in brain tissue. Small exit wound on the occiput. How does that sound? Opinion, fatal injury. And one last thing. We should amend injury number 3, ligament mark. Treatment. It's obvious the Hardy Boys tampered with it. I had my doubts. There were no signs of a struggle on his hands.
No claw marks on his neck, but still. His brow furrows while his eyes glaze over. The lieutenant looks regretful for not figuring this out before. Yes, we should take a closer look at it. I am certain it has more to tell us. This little thing could reveal much about the weapon that shot it. Oh, you really do. I am glad to hear you say that. Your room in the Whirling in Rags should come with a bathroom. Be sure to make use of it in the evening. We bag the corpse and carry him to the holding pen of my kinema. I can transport him to processing myself, but I will be gone for the rest of the day. Work on the case. Tend to personal matters. Try not to do anything too dangerous. An officer needs backup in a neighborhood like this. I'll leave that choice to you. And one more thing. Great work, detective. The word lingers in the air of the yard. Far away, dogs are barking. Further yet, the sound of motor traffic. Detective. After you bag the corpse, Lieutenant Kitsuragi will leave the party until tomorrow morning. You can do side tasks and even the main case, but it might be more difficult. Plan his exit accordingly. Бля, надо ботинки с него снять, ёпта. I thought we decided to leave it to processing. Let's not turn this into some kind of circus. Okay, so you can sneak out of your room maybe, after he's gone asleep. Да сукины вы дети, он же сейчас уедет, блядь. Shoot, loony rooney. Into the wild pipe in the past. Way out in the west. Come back later, corporal. Amuse yourself with... Надо с ним, блядь, но он будет лежать тут еще 100 лет. Он будет тут лежать еще 100 лет, а мои ботинки будут не сняты. Это Руингин Сван будет. Это легендарный квест. Я хочу хоть начать его выполнять нормально. Пусть, короче, трупак валяется. Свиженный. Люди вон там, ёпт, лежат и по скольким тысячам лет там все восстанавливают по фулам. Пусть валяется, короче. Похуй, бля. Hello? Welcome to crime, romance, and biographies of famous people. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. I am the proudest owner of our little shop of culture. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Wonderful! Did you talk to her? Why not? Was she not friendly enough? Were you not compelled to talk to her? What's wrong with her? Can't she do anything right? You must be kidding. There's nothing like that happening. Good sir. What does a young child do with money anyway? No, I save it for her as a fund. She's securing her finance. Such criminal behavior would not happen in more developed countries. Those countries will realize they've raised a lazy and spoiled generation. Are we done with the jokes now? Yes, we've had quite enough fun here. Right.
woman before you scans the store. Her shoulders. Then why are you talking to me? Everything is on the shelf. Everything is on the shelves. Take a look yourself. She's attempting to mentally direct you towards the shelves. She only wants you to buy the goods. She doesn't care about the books. Truth be told, not really. My sister brings in most of the goods. I'm sure it's all very literary stuff, but you don't learn about the important things in life from fabricated stories. The truth is available if you just know where to look, and you have to open and free your mind to understand. She smiles and nods, seemingly relieved. О, вот это рарная тема, я сюда заходил. You see a set of tattered curtains blocking the way to another. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Why? It's not like anyone was killed there. I am sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. No! Please just talk to me, officer. Talking is always good. Go see lies. Rip them open, we say. There is something mysterious about the curtains. Be careful. You see a tattered set of curtains and a polyhedron-shaped cage-like trinket. Nothing! Why aren't you browsing the book? She speaks almost as if she's trying. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little cage-like... I warned you! You're unleashing forces beyond your understanding. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of little oddly shaped trinkets. And what if you just break it down? Only an echo. No one is there. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if... A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of little oddly shaped trinkets and charms. It appears to be locked. You smash into the wood and see a small crack appear on the door frame. It's going to take one more try to... You're not thinking of trying again, are you?
Я тут был. Я пытался поднимать гантели вот эту. What is this place? Yes, but no one's been here in ages. I doubt the electricity still works. An eerie feeling rises in your chest. Sounds good. Еще какой-то проход. A barbell lies on the floor. The color has it's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. Show the world there are no collars on the barbell. This is a safety hazard. Why does it feel so familiar? You're right. The weight may fall off. Better not touch it then. It would be a violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating, but it isn't. No one's supposed to come here anymore. It's dark. And the flashlight works a lot better if you hold it in your hand. Эту штуку нужно вставить там куда-то, чтобы оно что-то там заработало, какая-то херня. Его лучше не продавать. Он дорого стоит, но его лучше не трогать. This appears to be some kind of machine with A radio computer. Just sitting here without anyone in. We have one of these down at the... The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing fluorescent play and print keys on the keyboard. The hatch, nothing happens. Nothing happens. It's empty, like a beehive without its brood. The filament you have would fit like a smooth drawer. The filament slides. A bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's planar magnetic driver. Oh no. It was already glowing and now it's also making a sound. The static gets louder, slowly filling up the abandoned hall, until a voice speaks out. Good afternoon. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. Please repeat. Is this the production schedule? Yes, I am alive. I am 74 years old and my name... She repeats passwords. Programming people are all paranoid.
I work as a repeater at the East Insulindian repeater station. It's my job to know where you are, Fortress Accident. As for me, well, I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios. On an island on the river Esperance, a small woman, all skin and bones, sits in a room filled with audio equipment. Now please tell me the reason for your call. Fortress Accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been... One moment. Fortress Accident SCA produces revolutionary interactive calling radio... That's not bad. Any other questions? The filament you have inserted into the reader. Yes. Is that the production schedule? If you are unsure, could you please take a look? Open the hatch on the compartment. Don't touch the wires. A current is running through it, but the core is safe. There's a filament inside. I need to know what it's called. Good. Please repeat. Password. Of course it would have a password. That's why World there's a cam shot. administrator involved. No. Still no. Received. I will register this login attempt. That sounds bad. A login attempt. Something a Don't worry. Passwords have a way of turning up. Fortress Accident. Is there anything else I can do for you today? Good. Please repeat the password. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder, Fortress Accident. Without filing a warrant with Lintel, I can't... I'm afraid we are not doing that, unless we want to wait for a month. Now, can you please repeat the password? Received. Don't worry. Fortress Accident. Thank you. And... Tiles on the cube are still. The filament slides out of its glowing caustic echo. Splat. Splatity splat, Harry. You know what that means? It means the shit has fallen off the stick, and it's bad again. You lost something, and it's not your gun. Your flashlight slides over an old green chalkboard. Some of the writing has... These lithe, pointy-eared creatures appear to be different types of translucent... Who are all those creatures? Fantasies of a tortured... One of the Welkins, towering among the rest, appears to be different, however. It's Vara Hamira, a high Welkin, his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a Welkin super. The Haldor, the Twarg, the humans, and even headless men. An inordinate amount of time has gone into drawing these little Welkin creatures. Some people really like building a world, I think, even if it's just for a game. Just look at those details. So much effort. The photo collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost. Entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried-up riverbeds, abandoned in a storm. You see primitive oil rigs built into glaciers, boreal dvorg, yurts under, albeit dark and cold,
This vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine, a much-needed respite from our own world. A pinned postcard reads, "The heat-death scenario, a desperate fight for geothermal energy engulfs the world as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe." This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI span the marker-drawn grid, the grand scheme of production and money. As time goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Looks like they didn't make it. A note in the bottom left, the handwriting is only partly legible, but you can still make out 3 slogans: "Call in, tune out," "Wirral untethered," and "Heat death of the universe." Outside, a cold wind wraps the building in its bosom. Snowflakes in the wind. An old woman passes what the locals call the doomed commercial area. She tries hard not to look at the bookstore. This old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker, the mesh spreading over the stone like the whole thing resembles Cadran mosaic tiles. Very pedantic. History classes, students with their textbooks open, studying the roots of our civilization. Those aquarelle blue tiles looked beautiful in the sun. Radio frequencies, it seems. UKV 123.6, UKV 123 unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. You think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one. Looks like a surveillance program. Whoever decides to call in to a call-in station, there's no way a little basement studio working here could pull anything like this off. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. The schedule. I know doom when I see it. The company was running out of funding. Nothing. It's just lines on marble. Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard, and fireplace? Yes, that is the question. It looks like one of those popular pen and paper role-playing games. Only these people were trying to automate it, make it work on radio computers. Utter madness, he thinks, as a compliment. No idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Through call-in stations, none of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Then there's the Game Master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. His fascination has swept aside other. Not to my knowledge.
They make automated games in Graz, Messina, Königstein. You know, places with industry. Not in Revachol West, among the ruins. But I don't think anyone has attempted to create an inter-isolary game before. Indeed, those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the WeWorld board game, with hit death thrown in. Super cool. Indeed, it's ambitious and untethered from reality, but... Yes, especially in here. Okay, let's keep moving. Еще какая-то фигня. Я тут тоже был. A thick layer of coal dust covered. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. Looks like it. Looks like an old central furnace. No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead rats. A hollow ring echoes through the furnace. Your toe. Почему он так неаккуратно бьет, блять? It's dark and grimy here. What are you doing? Галлюцинации. Wait, really? Take your head out of the chimney, please. It's not safe. It feels safe to know that the lieutenant's got your back, now and always. You see a terrifying ice bear with a strange compartment in its Ну это какой-то холодильник, что ли, будет. Is a hyper carnivore. The bear looks oddly realistic. Is it taxidermy? The lieutenant doesn't answer. A gust of freezing cold air rushes to greet you. You hear a low grumble as the bear regulates itself. The lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Of course, just a giant ice bear-shaped fridge. Let's take a look inside. The shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name, Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to you. Pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. A friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. Good question. It looks like an ice cream fridge. I know. What an unfortunate marketing choice. What is even worse, the bear is still costing them money to this day. The fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing must be catastrophic. А тут, по-моему, найду какое-то оружие, что ли, да? A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. There is, yes. And there also appears to be something inside the hole. Interesting. Do you want to take a look? Sure.
Okay, here's some more rifles. None of these seem to be working. No, an old Belmagrave rifle. That's rare to find in such good order. Seems to no longer be functional. This should cheer you up. It's yours, officer. You found this place. Seems like an old bunker from the revolutionary period. Look at all those rifles. Must be an old weapons cache. It means there are firearms, breech loaders, still lying around in Martinez. This could prove useful in our case against Ruby for Titus. Men are easily swayed by the sight of a rifle. He likes this find. Гля, какая, бля. Надо будет ее вот так вот одеть. Или нельзя? Нельзя, что ли? The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen. Does it say anything interesting? This is tangential at best, but the lieutenant's detective in someone has scribbled. S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Sully Swaff. Someone has scribbled. S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate. You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. The lieutenant nods. It belongs inside a radio computer, storing its memory. It's like the production schedule you found. Only this one. Really? You don't have a single guess? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on the filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. I don't know. I assume it's somewhere close to the Ice Bear fridge. Да. Yes. Тут где-то должно быть. This orange machine is buzzing like a... Равномашина гудит, словно старая подводная лодка. В верхней части холодильника имеется ручной миксер для мороженого, крышка примерзла намертво. Frozen shut. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand. Equip the pry bar by going to... Yes. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand crank 3%? and an electric. Понял, блядь. А какая им еще монтировка нужна? This or turning the crank is all gone now. You'll never become a poet. Or what better to assuage the creeping sense of fate? Мороженое там в холодильнике? Are plugged into the breaker box. The red one leads to the ice bear fridge, and the black one to the ice cream maker nearby. Something close to you dies with a soft... Why did you do that?
Он же черный. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. The electric somewhere, a machine, an electric sizzle. The room is slightly quieter now. This orange machine is buzzing like an old submarine. Чё, короче, мороженое там лежит, да? Нет смысла ролить. Ёпта. Шешная майка. Пусть уж такая будет. Короче, тут все, да? А, нет, вот еще. Лутинг. Лутовод. Молрейт. Они там, наверное, охуели бы, если бы я зашел отсюда, а вышел из книжного магазина. Nothing happens after you ring the doorbell. Silence. No, this button looks new, but someone has removed the name card. Huh. This button. Off key. Kudos! Please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games. Please don't do that. Doorbells are not... A single beep. You ring the door. What an ominous name for a hair salon. Just seeing the words, all you hear is static. But not you ring the doorbell. You wait for a minute or two. Looks like someone has melted half the plastic off with a lighter. The door, you hear static from the intercom. Yes, hello. This is Tricentennial Electric. She sounds almost antique, as if her voice was being played off an old wax cylinder. A receiver must not be working properly. My God. The lieutenant exchanges a look with you. It's you. It's a woman, and she knows you. No, something's wrong here. Are you sure she's talking to you? Michelle, just... Sounds like a ghost. Wind blows through your clothes and you feel detached from your surroundings. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. Ever since I came to work here, it's been... A spot of static overrides her words. When she speaks again, it sounds like... Nice to be able to finally again. She sounds like she's about to cry. The cold is deep under your skin, as if you were talking to someone who's 100 years away. Somewhere inside the building, water is flooding the cellar floor. She doesn't answer. Silence. The only thing you can hear now is static and waves washing ashore on the bay. Another seagull passes by. I don't know what happened either. We should probably... You press the number sign on the keypad that terminates the call. 12 name cards on the call box. Silence. Silence. No one answers the doorbell. No. Hold on. The last thing you need in your life is more hysteric emotions. Forget it. Find something else to do. Так, я здесь куплю карты Орнол. Hello, sir. Step right in.
The store is open. I know, sir. Yes, people get that you are the law. You really don't have to. Are you interested in a new and exciting book? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime Romance. Whoa, 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 whoa. Hold your horses. You're fooling nobody. Sir, are you okay? You've been standing here silently for a while now. Так, alright. Вот это убрать. И this убрать. И засейвиться. Чё тут вообще? Какие-то книги, блядь. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring rows and rows of Liam Dallamen blur your vision. You make out some titles. Man from Heimdall and the Mammoth Riders. The display rack before you is burdened with Heimdall novels. A twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching. Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very musket. She's laughing at him, belittling him. Between the throne and the Heimdall man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Heimdall and the Devil Woman. Especially those leering types who seem to wear nothing but an armored bikini. There's also some sort of a snake lizard beast slithering around. It's symbolic of vice. The display rack before you is burdened under piles of Man from Heimdall novels. A small mountain of colorful board game boxes, an endless variety. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creek books in a board game section. Who wants to read books? There's a box that says, Wirral. That price is steep, but then it's the third nonsense for anemic Beano-clads. These shelves are overburdened with books from the same series. You see Детективы. the plaque on the shelf reads, Biographies of Famous People. You see a large variety. I would say The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool, delving into the depths. Shelves full of biographies of famous people, whoever they Famous. О, Several карты. maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Map of Martinez. This could work, maybe. Украсть. О, ну, копейку вообще стоит. Always good to be informed of your surroundings. this large map. Is Ozon, Laurentide, Fas Alamir disintegrating into mathematics. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a book radiating outwards from you. The suzerain Revachol. With a radius of 80 kilometers, you can, on Caillou, Revachol. The ocean breaks apart into a tangle of connections to other worlds. You have little idea what they are. Perhaps they are gods. Gods of distance and outer dust. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Yes, yes. Are you interested or not? The north coast of to the east, Hudon. It's somewhere to live. Not bad. Then there's GameRock.
It's bad. People shouldn't live there, but they do. Welcome to GameRock. Na, 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 na. And much larger. Then Coal City. It's the worst. It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is. North of GameRock. The strip of coast next to the Greater Revachol Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City to... No, Coal City is worse. A charred limb. Rain falls on its slick black streets. And then... No, this is somewhere to be. Я уже забыл, что нам карта. This bookstore is not strictly about... Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is... I can't have you end up like... Amidst the varied... These three things are very important. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Various paranet. Окей. У окна в номере классе. Вот, this is it. У Куна еще что-нибудь расспросить. Fuck does Kuno care? The fuck about it? You're tested. Get lost! Yeah? The kingdom of... Yeah, whatever. Kuno doesn't give a... Kuno doesn't fucking care. Не, хуйня какая-то. Ничего нет нового. По поводу этого кубика. This medicine cabinet is stuck. Anything of note? There it is. The orange sun wearing blister pack. You feel... Не, у меня теперь наркос не работают на меня. The same two neon-lit shapes, a man and a woman. A ray of the man does not know the bullet has entered his brain. According to your map of the district, this shot could have come from a wide angle of locations, starting with the northern edge of the abandoned boardwalk, ending with an islet in the bay. Let's call them B prime. B prime for boardwalk, B double prime for land's end, and B triple prime for the islet detective. There may be smaller points in between, but those... Окей, А на крыше, Б на пирсе. 700 meters away. The likeliest of these B positions, 20% chance. A skilled sniper could have made the shot, provided he had a safe sniper's nest. Even with the light on inside, we're talking military training. At that distance, 1.2 kilometers away, the least likely of these positions, let's say 3%. A truly skilled sniper could have done it, possibly from a tent. 1 kilometer away, a point beyond the docks, on an islet in the bay. The fort is ruined, but the perpetrator may have found a stable spot on the beaches surrounding it, where the shot would have been a small miracle, 5% likelihood. There is an extremely narrow field of view from the bay to the window, between Rue de Saint-Ghislain 10 and 33A. The
The angle would have been extreme, and access to the islets is questionable. From where, precisely? I see you have given this a lot of thought. Are those the locations you've singled out in addition to the roof? And what is the likelihood, in your opinion, that it came from a further distance? Okay, well, we should see if there is gunshot residue or sniper nests if we go down the coast. Rule these spots out one by one. It would be the diligent thing to do. Until then, personally, I'm going with the roof version. A simple hypothesis can... Окей, вот они, территории. Чекать надо их будет. К Титу, к Руби, ко всем идти. I was just thinking, what a nice day for questions pertaining to a murder investigation. 3% на драму. А так, I was just thinking, what a nice day for 17% уже неплохо, бля. I was just thinking, But we Можно попробовать паролить. I was sure. Блять, The record. So official. but we are. хуйня. I was just thinking, It's beginner. Dear God, you've been lied to. She could have killed her lover and lied to everyone. She probably didn't make the goddamn call either. And her name is not Glazia Amandu. Why would she give her real name? Arrest her immediately. what? There may be grounds here, at least for an extended detention. A little whimper. The young woman hears you. She's looking around. I agree. You wouldn't give us your real name, not when people are after you. Okay. Okay, it's not. You log your work every week. It's all transmitted to Common, sir. I couldn't just beg you not to enter my name, so I lied. Like I lied before, like I did at LCSB. I have to lie all the time. I'm so tired of it. No, it's submerged in a plastic buoy on the coast, in the reeds. It just doesn't say Clausia Amandu. It says Anouk Mea Smith. Falsified documents? Passport and visa. Given to me by my employer. I can't even use them. My employer probably leaked the name, Maya Smith, to hurt me. Why would they do that? I didn't show up to a rendezvous. They don't take that lightly. I didn't show up because I was afraid they'd do something to me. The job was finished. I'm just a liability now. West of the boardwalk, in the reeds, on the coast there.
I put it there when I first arrived. Haven't been there since. I'm not sure I could even find it now. It's useless. Of course. No. Falsify. Passport and Why would they? I didn't show up to a rendezvous. They don't take that lightly. I didn't show up west of the... It's useless. The lieutenant makes a note of it. You're welcome to it. It's in the reeds northwest of here, past a Bergen sewage pipe, right near the waterline. It's Katarzyna Lazie. Could it mean Glazia is an alacronym for Katarzyna Alazie? She nods. Her round eyes meet yours. They seem moist from the wind. She nods, her back straight, ready for whatever is next. But I haven't done anything illegal. She purposefully misrepresented information crucial to the case. Fucking mind games. That's right, gang. Stern and merciless now. Stern and merciless as we reel her in. The lieutenant produces a pair of handcuffs. Please no. Fragile, unshielded. Her voice... I think I know who did it. Who shot Lely. I can tell you. I can help you. She's silent for a second, as if looking into herself for certainty. Then... Ruby. She could have had access to the roof. You've noticed that door there, right? Maybe it leads downstairs. She could have come to the roof through that, then taken the shot right here, where I stand. It was dark outside. Interesting theory. Did she know that door exists? Had you been out there with her? Yes, of course. She's been up here many times, jacking private stations off the ring antenna. She used to come here to drink on the roof with me. Before she has this thing for me, ever since I met her and the boys downstairs. She's been pretty What she's saying is... sex? and more. I made the mistake of confiding in her. I told her I was on the run. When I started spending time with Lely, she told me to end it. Said there would be shit if I didn't. It was not a good meeting. I don't understand. What exactly in your relationship made you think she is romantically interested in you? She said she's in love with me. She even asked me to run away with her when I told her I'm a fugitive. She started developing notions about our relationship. And you led her on? A little. I was flattered, you know? But then I had to let her off, and it was not easy. I came to regret being friendly with her. We maybe kissed, nothing more. This is just an assumption. I know what it sounds like. That's why I didn't want to tell you before. But she knew what had happened. Somehow, she knew Lely was dead. She wasn't surprised at all. When we came up here, she was calm as a stone, too. She cleaned it all up like she had a plan. This is a familiar theory. You had it too, remember? Could it be that Ruby was covering up after herself, the lynching?
She came over one night, drunk, said she'd turn my life into a living hell. I've been threatened before, so I can tell when someone knows how to do it. And she's a pro. She must be. To keep the Hardys in line. I tried severing ties with her after that. I thought it had worked, but... Some of that fear is still with her. What are you talking about? She's afraid you'll arrest her. Okay, and what? Arrest the liar? Why? She told us some pretty interesting things there. Her. Stop letting her distract you. Не, заданий дохуя еще. Надо будет зайти, когда Кима не будет. Заодно сюда. Это хуйня полная. Хотя как я сюда зайду, если там что-то двери закрываются? Как такое может быть? Как эти двери закрываются? Куда они закрываются? В здании или что там? Не совпадают часы вообще. Thank you. Thank you. You won't regret it. Something tells you, you will. She nods, then nervously pulls. Okay. Заебись. She slowly lights another cigarette and steadies her breath. As if in the... You are. This is not the end of this. Lies. Yes, we demand she slowly... Чуть-чуть такое на Q нажимаю. No lock in sight. Грубая сила. Выбить дверь пинком. The same small, heavy door. No lock in sight. Unlucky. The same small, heavy door. Unlucky. In sight. The same small, heavy door. No lock in sight. Something cracks. It is an unbelievably Nice. filling you with a belief in your own body. Sounds like the property damage. Bent metal, broken glass. Your path, you are the destroyer, the bane of inanimate matter. Kudos. До этого момента я уже не проходил.
This seems to be some kind of workshop for fixing up pinball machines. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. Looks like it. I'm guessing Martinez North 22 used to be a pinball arcade before it became a hostel. There are machines downstairs in the hall, next to the main door. You clearly see footprints in the downy carpet. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Large prints, most likely made by Boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than Vamp. The soles have left the pattern, uniform, horizontal lines. No, these little horizontal lines are different. They look custom-made to me, or some kind of foreign print. Hard to say. The size looks about the same, actually. They're not the same shoe, but they could. I wouldn't rule out Rubik. Everything around you is quiet. Кайфоломное что? Правильно. Респект. Сол что? Чеснок. Сол что? Ганджубас плюс Дахун плюс Пуэр плюс Тони Сюсана. Получается фулл габарун набор и жесткий респект. Вот такая вот комба сегодня для соло преподнесена. Three weeks maximum from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. This isn't bad at all. It was a this is it. door leads. Commendable work. Я решу загадку какую-то. Дудос пакет, да, по фулам. Ну а как еще? Как иначе-то? Только полное прошаривание и респект. It means someone snuck through what seems like a secret route leading to the roof. The roof. These prints, officer. Alright. О. Запасной ключ какой-то. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted. There must be a key somewhere. Ключ, да, по подсказке было написано, что где-то тут ключ. Over there, in the corner. Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get... Ah, great. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Начинаем игру, мистер Ловкие пальчики. Флипперы уже заждались. The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats and to ascend. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small areas around the playfield represent above the painting of a mustached man climbing a hill. A column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Windy. The Mesk legend holds that indeed. Think of them as balls. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon Зажигаем шар Гурди. Ачивка. balls in play.
Тебе не сразу дается поймать нужный ритм, но вскоре ты уже с легкостью держишь в игре 3 шарика с козлиными мордочками. Go, finger boy. I feel sorry for the goats. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. Your game is definitely improving. The jolly goats are flying all over the board. And although a few plummet to their deaths, suddenly a special passage leading to the summit slides open at the maneuvering a goat board into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths. Не так просто управлять шарами-козликами и заставить их в нужную для идеального удара позицию. Все больше козлов падает и разбивается насмерть, но вот наконец удачный момент, и один из них умудряется проскочить. На панели динамиков загорается надпись «Разрыв серости», и устройство начинает заполняться густым молочным туманом. Что-то происходит. Мой поздравление, лейтенант кивает. Здесь-то игра и заканчивается. Дешевый способ вытрясти из игроков побольше монет. Глупая нигилистическая развязка. Туман так много, что он может вытекать из автомата. Разглядеть что-либо почти нет возможности. Твои горные козлы срываются один за другим, растворяясь в молочном небытие. Можешь сориентироваться, шарики оставляют едва незаметные дорожки в тумане. Это позволяет расчистить, рассчитать, куда они ударят. Скорость реакции. Разбираешься в играх с мячом. Да ну нахуй. В состоянии потока ты реагируешь на малейшие стимулы, и благодаря почти тихой хирургической точности тебе удается удержать в игре последний шарик с козликом. Туман рассеивается, и старый динамик вдруг трещит. Зажигаем шар в городе. Вверху игрового поля открывается панель, и из нее выкатывается новый шар. Он крупнее остальных шариков с козлами и матово-черный. Его опоясывает белая надпись «Корнелиус». Он так жестко обрушивается, что тут же сбивает последнего козла в бездну, а затем по инерции прыгает по всему полю, словно в нем пробудилась какая-то демоническая сущность. Ёпт, вот это шуе, рекорд. Объявляют динамики, и автомат зажигает все свои лампочки. Затем флипперы складываются, открывая проход для шара с гурди, и тот указывает с козлика за кулисы. Корнелиус исчезает, автомат выключается. Это не просто победа, я не знаю никого, чтобы прошел козла в гурди. Это величайшее достижение, детектив. Нихуя себе. А где мои миллионы? Once again, the machine becomes life has left it. Так, где это самый-то? The machine is dead and silent. Где-то должен быть тут ключ. Лифт. А я откуда пришел тогда? Ебать. А я откуда пришел? Не отсюда ли? Видимо, на этом лифте возили автомат для пинбола в мастерскую наверху. И обратно. Seems so, although it's pretty quaint for...
Окей, ну тут же нет ключа никакого. Где тут ключ, блядь? You see a heavy steel door with the door does not budge. There must be a key somewhere. Probably somewhere in the whirling. It's not too important. We can get in and out using the roof door. Ну, вообще, да, можем. Если нам вообще придется сюда возвращаться. Чё за хрень, блядь? I was just thinking, what a nice day for questions pertaining to a murder investigation. Lies. Yes, we demand. She slowly. Сейчас она пропадет, да? На утро по бейстреда. Так, что этому придурку? Can I help you? Got the 20 real? Good. You No. got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. How could anyone forget, asshole? Yes. Just a moment, and there's no pub. The closest phone booth is down the coast. Sorry for... It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again. Please don't trouble yourself about me, sweetie. The union office probably has a phone, but I can't really get there. To let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, I was also hoping she'd heard from Morel. That's just it. This isn't like him at all. A cold breeze hisses through dense thickets of reeds. Something sweet in it, somnolent. A damp chill goes down your spine. Around, you're still in. But you have more important things to worry about. I hope you were able to pawn that old trinket. Oh, thank you, dear. I confess, I am glad to see it again. Even the lieutenant seems happy with this turn of events. Now, what else, sweetie? The man ponders his... Где тут должен быть ключ? Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branch, there's a yellow ribbon tied to one of the branches. Like you, someone hid the key in the bush and attached the yellow ribbon to make it easy. It's close enough to the latch up there. Huh? I'm not your janitor, cop. I don't even know. If he says it's there, it's there.
And I need the fatty to get his feet amputated because the smell is killing me. God damn it, Dennis. You know I can't help it. Sorry, fucko. These guys won't help you. Looks like you're gonna have to go bush diving. So I'm gonna enjoy the sight of you in With a loud is Unlucky. spear is etched into its bone. come on, man. We were just having some fun. I'm tired of listening to your shit. Don't thank me. I don't give two shits about your key. Подожди, он только с обратной стороны, что ли, открывается? The key fits the dimple lock. It takes a bit of effort. Файнали. Что скажешь? The man ponders his Похуй ему. and gives Похуй кенту. А этому? Can I help you? Похуй кенту. Так, alright. Го, еще одно задание сделаем. What is it? Why? You're cuckoo, cop. I'm the only man responsible for this unit. Get with it. Yeah, fuck off. Здорово, Диман. Sounds like you're making her a suspect in this. Ruby's one of us. We're not gonna throw her under your moral intern. And fuck you too, moral Ruby is missing. If you hide from the police in a modern... Телеграм, важное сообщение пришло, посмотри. На твой телефон пришло важное сообщение. Посмотри, может там что-то важное. Блядь. Обосрался на работе. Пиздец, срал на работе, блядь. Это еще шуешнее звучит, чем срать в школе. Срать на работе. Чем там вытираться? По-любому, вот у нас, наверное, нет этой ТБшки. Я даже не замечал. Походу, там ее реально у нас нет. Я слушаю голосовухи. Бля, у вас сейчас ебатория, давайте камеры подключайте. Ух, ёбаный в рот, на 5 минут, блядь. Там реально что-то важное? А, там еще пердеж, блядь, на третьем, охуенно. Пришел еще, дома насрал, блядь. На барабан. Бумага есть, к счастью, больше собирает, и бумага всегда есть. 1.5 полетела, блядь. Надо было это с собой брать. Казенную. Все, домой переть. Забрать с собой остатки. Чтобы другой чувак пришел, ему не досталось. Ага. That's nothing. That's just legalese. You don't even have a sound theory. I don't want to be rude. I think we'll keep sticking around. Ух, нифига. А чё это невозможно? Смотри, сколько всего у меня, блядь. Смотри, сколько у меня всего. A sudden flash of lightning in your neocortex. Because she was here all night. He's cobbling together shit so he can put her away.
It's Cop 101. She was here all night? Я не жалею бумаги и She was here during all накручиваю на бумагу, чтобы рукой не черкануть по говну. Ты на руку накручиваешь? Ну как, я отрываю, сколько там, метр, наверное. Да не, ну как метр? Знаешь просто какая хуйня? Метр? Это мало пиздец, это сантиметр, блять, метр. Это хуйня, что там, метр что-то. Метр это вообще хуйня, это вот. Даже руки не вытянутые. Метр это вообще позор, блять. А 2 метра это вообще пизда, уже не обхватить. Я не знаю, как это работает. Это, бля, вечная дилемма. Не работает 2 метра и 1 метр. Ну не знаю, может тогда не метр, блять. Я просто всегда сравниваю с 2 метрами. И это вообще пизда. 3 это и ёбнешься. Это уже ширина полосы, блять. На дороге. Хотя уже кажется, как вроде немного. Хотя дохуя на самом деле. Как будто ты не добавляешь по метру, а умножаешь, блядь, на 2 метра постоянно. Ну, короче, тогда, ну, сантиметров тогда... Бля, 40 сказать, это вообще хуйня. Это вот так вот пальцы вытянуть. Вот. Ну, так сворачиваю. Ну, блядь, черканешь, чё. Помоешь потом нахуй. All right, she took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out, too. She has a complex operation to run from her lorry. This complex operation is probably some... Just because she was gone for this doesn't mean she magically got to the roof and shot the merc. I've been through this. It's not plausible. All right, we're in. Первый крючок зацепился. Период вокруг убийства был момент, когда никто не знал, где находится Руби. Это ключевой момент. Теперь давай поместим ее на крышу. Угу. People say there was a pinball arcade. East Delta Pinball Arcade. Weird place. Went bankrupt. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase. The elevator is outside the building. It's an old dumbwaiter used for moving pinball machines up and down from the workshop. Ruby could have gone up, shot him, come down. That's quite the theory. We need to have a look at that secret passage, boy. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and... It's a dumbwaiter, not an industrial lift. How about I go instead of... Just now. You got something else to back this route up? Or is that it? Why not? You can't draw a straight line into Clausia's window from any of the surrounding buildings. Maybe from the coast. But like I said, I've been too busy. 72%. There's a percentage and all. Where'd you get it from? Your guys in the lab? Wouldn't hurt to have one of those in Martinez. What else have you got? That puts her on the roof. Garbage. It wasn't a Sambo artist comp. I've been doing this for 10 years. Let me give you a lesson. It's never a Sambo fighter, and it's never a bullet-bending sniper. Or ghost. It's never a ghost either. Don't worry, we've got better than that.
I've seen the winch. I'm not blind. You saying it's part of the elevator she used to get up there? That's one mystery down there. Я ему сказал уже правильно мысли сразу за секунду, а теперь прокликиваю хуйню. Чтобы опыт подлутать. He makes a gruff gesture for you to continue. Footprints. Recent. Почему я ему вообще все это докладываю, блять? Он сейчас Руби это передаст. У нас начальник уволился. Сегодня крайний день. Он пиццу заказывал. Ну и правильно, нахуй оттуда валить пора, блять. Чтоб пятки сверкали. Чего он видал в Белгороде сегодня? Бомбанули админку. Там эти стекла вылетели. Представь, нахуй, стекла вылетели, там охуеешь, епт. What else could you make out? How recent? What size? Goes against your little theory, doesn't it? Then again, I've known few people in my life who own more than one pair of boots. Good news is, I'm still listening. I don't like guessing, Carl. It opens the steel door in the kitchen, the one that leads upstairs to the Нахуй мы ему все это рассказываем. Like it was. Now the ribbon was old, faded. It had been there for 20 years at least. And then put it back. Why? It doesn't fit well, but it fits, and he knows it. Firmly, but a route does not put that bullet in his head. A gun does that. Phase 2, murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. Just don't contradict yourself. If it doesn't sound like Ruby did it, maybe keep it to yourself. You lost your gun? What an idiot! Tell me, did you lose it before the murder? You didn't, and Ruby didn't use your lost gun to kill him. Stop thinking about your lost gun, damn it. You'll get a heart attack. This was merely a thought exercise. He did not lose his gun. Yes, goddammit, I know what a 72% chance. Just making sure we are on the same page. That looks antique. A Bell McGray. 20, maybe 30 rifles, Titus. God damn it. We need to close that dump down for good. Okay, I see your point. There are guns lying around. Damn it. We just missed one. Ruby doesn't know this place, boss. Чё, я думал, этот ответ хуйня вообще полная. Я его в самый конец хотел сказать, если вообще ничего не получится. Просто пизда, чел он сейчас как в админке в Белгороде. Сейчас выглядит, и самолет сбит или не сбит. Движок въебал. Какой самолет сбит? Look, fucko. Ruby and I are pretty tight.
She would have shown me the gun if she had one. She knows I love guns. Я в безопасности, у нас на серьезке там повесили сетку на фасад админки. В безопасности. Футбольная сетка на админке. Блять. I don't know, Glenny. Ruby's a little secretive, isn't she? Wasn't like she told you every little thing. Nah, man. She'd totally wave her gun in your face if she were here right now. And you'd fucking piss. It's clear this one is protective of her. Футбольная. Знаешь, эта сетка еще используется. Да. Просто пиздец. В безопасности, да, сидишь. Заебись. You don't need to prove anything. Doubt is enough for now. And Titus must have some. I don't know, Cop. Why don't you find your lost gun first? Easy now, Al. This isn't comedy hour. Titus, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this? Phase 3. Motive. The last component. There's no fucking leadership challenge here. Okay. We ruled out infighting. That's how this works, by exclusion. Remember, all we need to do is rule Ruby out too. That's all this is. Nah, man. That's just Ruby. She's got shit under control. Plus, man, it's like female intuition. You know, women talk to women. Which is sort of why we need someone on the team who they talk to. Not so useful. And I suppose you have a theory on that. Think about it. Why go through all that effort? It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested it. She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. Really, Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been... Time for a logics demonstration. He scoffs. Think. You kill him. Get up there. Shoot him. Get down. Ну какой Эжен? А, блядь, надо было на мутного сказать. If she used us to cover her own shit up, well, that's a serious violation. Which is why she didn't. She would never do that. Why aren't more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Ну и чё, скукатория, симулятор диалогов. Но это антизумерская игра. Это не для зумеров сделанная игра, блядь. Очевидно, что ее будет смотреть очень мало людей. Но это мой гештальт, который необходимо закрыть перед прохождением таких охуенных игр, как Цусима и Last of Us 2, а также SpongeBob, Bikini Bottom, как он там еще называется, короче, покушение на Bikini Bottom,
причина апокалипсиса узнаем. Переезжаем в бикини-ботом. Так ты зумер, и я зумер. Oh, so he didn't rule her out. Это как понимать? And she skipped town. This is good. У попу, то есть полностью он ее не исключил, и она еще не сбежала. Yeah, like what? A thing, you mean? Yeah, but they're both girls. Girls like girls too, Angus, sometimes. This is one of those times. She liked classier. Либералы подучили. Fuck you. First he says she's murdered him. Now she's a who? It's a lie. Come on, Glenn. She likes Monica's titties more than you do. Everyone knows which way the wind blows there. I did. I knew it. That's why she didn't fuck me at Fatty's birthday. Ну, это очень долгие диалоги, блять. Это очень долгий диалог. Мы с ними пиздим уже 100 лет. Соотечество про зумеров исследований было. Писали, что кто такие зумеры, которые родились с 89 по 12 год. Не помню, где я ее нашел. Сейчас похаваю, поищу. 98 и 12 год. Это совсем разные люди будут. Нельзя просто так делить людей, блять. Исходя из какой-то статьи. Ну и, соответственно, ну, блять. Ну а кто еще вот этот вот, блять, который Хаги-Ваги у них раньше был, потом Шкибедер Туалет, потом всякие Роблоксы, вот это вот кто такие? Я не собирал Шкибедер Туалеты, блять. У меня были охуенные карточки, всякие черепашки-ниндзя и так далее. Я не был таким дауном, который смотрит унитазы. Это не мое поколение. Ruby then threatened her and told her to end her relationship with the deceased. This is some sordid shit. It's also the kind of garbage our Miss Aronier puts out to cover her own ass. That Ruby is queer as cabaret, now that I start thinking about it. And that's okay. Some are queerer than others. You can still be a hardy, but... And then, boss, use us to cover it up? I mean, that's... If it's true. But it's not, right? Silence. Keep the old man in the court. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since... I don't know. Я не знаю, он стрёмно улыбается, не знаю, куда она делась, просто встала и ушла, была очень напугана. Куда не сказала, как бы и я не давил с вопросами, знаешь, хочешь знать, почему? Почему? Боялась, что я хочу, я скажу тебе, он смотрит тебе прямо в глаза, не может, правильно боялась, сейчас бы уже сказал, наверное. Она понимала, что на нее указывают улики и что мы их найдем. Типичное поведение подозреваемого, поэтому бегство всегда и усиливает подозрения. Finally. По сути, да, и ты можешь проходить игру, просто смотря задания по этому дневнику и скипая полностью
полностью все диалоги, ты в принципе игру пройдешь. Вот. Было бы, конечно, да, очень просто, если бы была озвучка в игре русская. Не пришлось бы читать километры текста. Может быть, он снова смотрит в окно. Если найдешь, спроси. Это будет не просто, уж она постаралась. Friday afternoon, when you first arrived, I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our... I told you. You. Yes, you. The cop with the sideburns and the disco clothes. Sure. You know, when I first saw you limping here, I thought you... Чаще всего социологи к поколению Z относят людей, которые родились в период 97 по 12 год. Их также называют цифровыми аборигенами. Цифровые аборигены — это 12 год. Чуваки 97-й и все еще кайфовали от охуенного детства. Если мы берем Россию, там, я не знаю, как на Западе, там, например, где-то в USA развивалась. Очевидно, быстрее, чем у нас все-таки. Там вон уже Стив Джобс, когда там прохуяривал цифровую аборигениху, блядь. Психологи, они хуйню несут. Сейчас время схлопывается, ёпта. Там уже как это... Ладно, короче, не буду этого чувака вспоминать. Все по экспоненте. Техпроцесс сейчас будет 1 уже скоро. И что тут говорить? А раньше 100 лет, блядь, ничего не двигался прогресс. А раньше тысячелетиями не двигался прогресс. А раньше 10 тысячелетиями, бля, не двигался процесс. Колесо создали и хуярили. Пирамиды делали. Не двигался прогресс. А сейчас он хуярит как Карлита каждый год. Тут как время идет, так и нужно делить все эти штуки. Это вообще не работает нихуя. 97 год, 12 это очень разные люди, это вообще пизда. Даже взять разницу 5 лет в возрасте. Да даже меньше можно взять. Если чуваки, например, по-разному жили и никак с друг другом не пересекались, а потом у них типа совсем другие взгляды на все на свете будут. Один был зумерских течений, а другой с охуительным детством и так далее, состоятельный чувак. Зумеры стали первым поколением, у которого с раннего возраста был доступ к интернету, цифровым технологиям. У меня не был доступа к интернету до школы, наверное. А в 24 году самый старший представитель зумеров исполнил 27 лет. Это полная хуйня. А самым младшим будет 12. Вот такие вот и чеснок. Можно даже еще младше брать. Это психологи хуйню написали. Они хоть чуть-чуть подумали, чтобы прежде чем это написать. Не нужно быть психологом, чтобы прийти к таким итогам. She said you have a funny taste in clothes, and that you won't
stop until you have something on her. She said she's heard of you from GameRock. That you're Welcome to GameRock. against each other. Open them up. Fucking hell. Titus, did he open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. Silence. He nods. Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This caught Titus, this caught Pete. But she was too scared. Scared? You should be too. A strange fear creeps over you. A metallic taste in your mouth. Change the subject. She's not far. We know that much. She didn't take her lorry, so... Good fucking luck, man. She knows this place like the back of her. Yeah, Al. And we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? She's not, Glenn. A little. On the coast. Where have you looked for her, more precisely? More precisely, on the coast, past the waterlog. She's not here, so I'm thinking she's there. Юго-запад. Sure, there's some shit houses there. Там есть дома дерьмовые из шлакоблоков. Рыбаки отказываются вступать в профсоюз, так что там мы не искали. Поспрашивайте Руби в деревне. Там вроде есть халупа, где иногда ночуют нарики. Пробил твой час. Там мы начнем делать пометку лейтенант. Еще один вопрос. Как Руби выглядит? Пацан, рыжий, крашеный, похож на дальнобойщика. His grip is firm and reassuring, like holding a piece of unpolished granite. Not just granite, tightly packed RCM Sergeant material. When are you gonna get it through your dumb head? I already am. I just wasn't sure you were. And he still isn't. People aren't afraid of good cops in the way Ruby was afraid of you, he thinks, then turns back to his men. Чесночная, думал, ластовая была. Автосейф не работает, поэтому я делаю быстрый сейф. Короче, план на next stream обозначаю. Мы усыпим вот эту Ким Кицураги. Сделаем, пойдем на второй этаж, поговорим с этой чувихой, которую мы не арестовали. Сходим, снимем ботинки с трупака. Потом там какой-нибудь шуе во сне будет. Мы это все потом поспим, короче. Этого челика отправим. И, наверное, будем делать побочки какие-нибудь. Хз. Может быть, сами начнем преступления раскрывать. У нас очень много заданий здесь. И на среду там еще откроются дополнительные задания. Это тут позвонить Алисе на следующий день, чтобы получить информацию о своей броне. Это будет как раз таки во вторник, в среду, то есть. Эти навыки мы потом будем качать по мере необходимости. Я думаю, как-то так. Уже отправимся там на побережье. У нас очень много на побережье квестов. Вот. Пиздато. Сегодня мне понравилось погамать диско. Я уже... Это уже серия была, когда я много чего не проходил при первом прохождении. Вот примерно вот на третьей части, в середине третьей части я при основном... что-то я быстрее открыл. Что-то даже на этом прохождении еще не было, что я гамал. Там много я побочек делал. Как так. Но сегодня хорошая серия. Сегодня у нас прям много чего получилось. Много заданий мы закрыли.
потихоньку мы продвигаемся. Вот, мне это нравится. Это чеснок. Да, времени совсем немного. Он сейчас тут скажет, что типа пора спать и так далее. По-моему, в 9 он раз там сказал. Это еще на балкон он пойдет сигу затягивать. Короче, будет душно, скучно. И мы оставляем это на следующую часть. Я ушел, погнал смотреть «Настоящий детектив». Первый сезон, надеюсь. Надеюсь, первый сезон. Или какой там ты уже смотришь сезон? Я не досмотрел «Настоящий детектив», 4-й сезон, последний. Надо будет докачать. Погамать. Ой, в смысле, блять, досмотреть, погамать. Yes. Ну такой себе, бля. Вот первый сезон это топ. Это психизм, это It's Begin. Да. Это тупо топ. Первый сезон. Тупо топ. Тупо легендарный сирик. И сезон. Ну вот. Короче, чё? Ну-ка, wait a minute. Что за херня, блять? Ты пробовал в гугле написать, сколько лет придурку? Да ну нах. It's work. Так, короче, чё, все тогда будем заканчивать. Yes, I'll be back. ТХК за лайки, сообщения и в принципе за внимание. For sure, yes. Next stream тогда, как обычно, в четверг. Ха-ха, и типа одна фотка Зеленский с биографией. Да, выдает биографию Зеленского, если написать, сколько лет придурку в гугле. Вот такой вот интересный факт. Интересный мемич. Вот, короче. Тогда в четверг продолжим гамать. Четверг. Вот. Все, в общем, тогда I'll be back. Как сказал великий философ, мойте руки с мылом, не колитесь крокодилом. Все, I'll be back.